breaking news coming in from the court where the Faridah Nambi did file an election petition in relation to the Kawempe North by-election. A judgment ruling has come out, and the judge Bernard Namanya, who presided over this ruling, did mention that in accordance with section 80 and 82(4)(c) and 82(6)(c) of the Parliamentary Elections Act Cap 177, ordered as follows: that the election of Luyimbazi Elias Nalukoola as a directly elected Member of Parliament for Kawempe Division North constituency in Kampala is set aside. That is not all. He also says that the seat for the directly elected Member of Parliament for Kawempe Division North constituency in Kampala is henceforth declared vacant. The Electoral Commission has been ordered to conduct a fresh election for the directly elected Member of Parliament for Kawempe Division North constituency in Kampala District. He has also ordered that each party shall meet its own course. This is breaking news. Uganda tekyali mu nsonyi. Counsel Nalukoola entebe ye bagisazizaamu. Kwegamba omulamuzi akugambye nti okulonda kwe Kawempe akugobye. Akusazizaamu. Wenjogerera kati Counsel Nalukoola CMP. Kooti egambye entebe eri vacant. Tuzeeyo. Neragira Electoral Commission eddemu etegeke okulonda okulala. Tekomyawo negamba sente zonna ze baspendinze mu keesi eno buli pate ejja kwerabirira. Can you imagine? Uganda tekyalimu kuswala wadde n'akamu. Tebakyalina nsonyi. Abasajja ebintu babikola kati in broad daylight. Tekyali kubikkirira. Emabegako oboga badde babikkirira mukko kati kiri beyandako. True. Omuntu akola ekintu ng'akiraba kikyamu naye nga tafunamu wadde n'ensonyi n'akamu. Nakugamba onankola ki? Nga tafunamu wadde n'ensonyi n'akamu. Omulamuzi ono kyakoze tekikoleka. Omuganda agamba tekiyisika mu kamwa. Mulimu ebintu ng'okubikola olina okuba ng'oli mugumu. Nnyo. Nga wamira pini. Nnyo. Abasajja nga bano baamira pini. Okuvaayo n'okola ekintu nga kino ng'okimanyi bulungi olitambulira mu bulimba. Toli mu kutambulira ku mazima. Kwegamba bafudde bannayuganda abasiru. Bafudde Electoral Commission ensiru. Olaba nti Electoral Commission yeekola obusolosolo. Naye ate bano bakiwanise ku level ndala nnyo. Bino byonna byavaawa. Ngenda kukusamalizingira story eno gye yatandikira ne wano we tuli. Katandike video. Eno story etandika mu January. Nga olaba ku flow chart yawo. Mu January omubaka ng'afa. Honorable Ssegirinya. Byagwawo mu kufa kwe kwennyini mwalimu okusika omuguwa. Ebibuuzo byali bingi nga ansa ntono. Twalabanga abantu balwanira omulambo. Mataasi Mpuuga yeekola obusolosolo. Naye oluvannyuma omugenzi n'aziikibwa awumule mirembe nga bwe tugamba Ssegirinya lwana. Ne tuvaawo Electoral Commission erangirira nti ekifo kiri vacant. Primaries agenda mu maaso mu National Unity Platform NUP. Byagwawo bijjukira Luswa ono omwami yani? Nsereko. Yeekola obuntuntu. Nsereko ne yeekola bye yeekola. Oluvannyuma Counsel Nalukoola n'awangula primaries. Nga kitegeeza agenda kukwata flag ya NUP mu kalulu kano. Fear yatandikiraawo. Ku flow chart yawo bakugamba ku nomination day nga February 26 Nalukoola yakwatibwa. Kituufu. Ngaliwo okusika ne poliisi. Ekyamuwayiriza okussaayo omusango. Ng'agamba poliisi yamuyisa bubi. Tuli mu Feb. Tuvudde mu Feb tweyongerayo mu kulonda. Okulonda kwaliyo nga March 13 mwaka guno 2025. Akalulu kagwawo. Banango olunaku olwo. Katemba yali mungi. Kawempe yafuuka war zone. Amagye gaaliwo. Ebigambo byayogerwa nti NUP yalina amayinja mu nsawo. Abamu nga bagamba. Exactly. Abamu nga bagamba baleeta tipa z'amayinja. Nange. Oyina alaba omuggo n'aguyita radio call. Tubijjukira ffenna ebyo. Katemba yali mungi, bannamawulire baakubibwa. Kituufu. Mu kaseera ako etwalabira omulundi ogusooka protest vote nti abantu baateekawo ekijinji ne bakuuma akalulu kaabwe despite tension ezaaliwo. Despite obunkenke JAT, SFC bwe bagezaako okuteekawo. Emiggo. Tubijjukira bulungi omuggo gwayaka e Kawempe. Ekiro ekyo
nga March 14 Counsel Nalukoola yawangula akalulu n'obululu omutwalo gumu kasanvu nga busukkanamu bwe tumanyiiko ng'oggyeko bwe babba. Nja kujjukiza nti omukyalo oli ku polling station emu yagamba yafunako obululu 7 emu ne bamuwaako obululu 4 kwegamba nga kiri evident bagezaako mukola nti afuna obululu bungi bamugatirako 0 oyafuna 7 nga bamutirako 0 n'afuna 7 oyafuna 6 n'amutirako 0 ensonyi n'azifuula obusungu kyekyaddako omukyalo ono yafilinga petition ng'agamba electoral commission eddemu ebala akalulu n'ebigaana Maachi nga 2 wini ya Nalukoola bagideclaringa kwegamba electoral commission n'egamba Nalukoola yegwe Nalukoola ekintu ekikoze eki okiwangudde. Omukyalo no Maachi nga 25 n'agenda n'ajjayo okusaba kwe oba kiri kye yagamba nti baddemu okubala akalulu yagenda n'agamba bakijjeyo ne kivaayo. Maachi nga 26 Counsel Nalukoola n'alayira mu parliament nga MP. Omukyalo ono Faridah Nambi yali tatudde yali afumba mutwe ne ba advisor be ne ba counsel be bali bafumba mutwe n'addayo mu kkooti. Mu April Faridah Nambi n'agamba High Court okulonda akutankana mwalimu ebitagatta mbu akalulu baakabba mbu ku lunaku lw'okulonda Counsel Nalukoola yagenda n'akola campaign n'akola argument n'agamba nti polling stations 14 tezazza bululu kwegamba nga agamba electoral commission ne the entire voting process yalimu ebitagatta omusango n'aguteekayo. Tujjukira bulungi nti yaleeta abajulizi nga bali mu comedy. Tobaita n'abajulizi abo. Yaleeta abajulizi nga bali mu comedy. Bamukkiriza n'aleeta abajulizi 9. Counsel Nalukoola yaleeta abajulizi aba 2 abasigaye ne babagoba. Kwegamba ng'olaba nti Counsel Nalukoola ali kulwanisa abasajja 11 ne ref. Tuli mu kisaawe kya mupiira Arsenal esamba Maniyo ina ref Mark Glattenberg ali ku saidi yaabwe bali abasajja 10 tebakomyawo ne fourth official mwali baweze 10 bana ne invisible hand baweze 15 Arsenal bajiwadde red card esigaza abasajja aba kikyatuka ku Counsel Nalukoola kugamba ng'embeera ogiraba yakunyigiriza. Fast forward ku lunaku lwa leero May nga 26 High Court evuddeyo n'egamba Counsel Nalukoola tugobye tokyali MP ekifo ekyo tukisazizzaamu Kawempe North eri vacant nga we nakuzanyireka video nga video neetandika wakalabye nga bagamba breaking news breaking news gaakagwawo gocha Counsel Nalukoola yetwogerera tali mu parliament according to the law amateeka gagambye vaayo ekifo kiri vacant ne bagamba electoral commission organizing election endala tuddemu buto nga we nagambe tebakomyawo ne bagamba nti buli charge gye mwinkarinze mu keesi eno mugenda gyesasulira mujja gyesasulira. Soko mpe ndowoozayo nawe andaba soko oposinga video eno oteeke endowoozayo mu comment section. Tuli ku ki mu Uganda twatuuka lutya wano mpe ndowoozayo njulidde kuva nkuwa endowooza akaliro mwenna mujja kawulira twakawulidde dda kubanga akaleero ko kakambwe naye tuddeyo nze abuuza kyogamba ono kiboko gwe twayitamu ekawempe tugenda muddamu tugenda kuddayo tukube campaigns buto tugenda kuddayo tufune ballot papers empya tuddemu buto kyogamba electoral commission bagenda kuddamu bagiwe ssente endala eddemu arranging buto. High Court kyegezaako tugamba of course kijja kusoboka kyendowooza kampu ya Counsel Nalukoola ne NUP bajja kgenda mu Court of Appeal. Nkubuulire waliwo ebintu bingi bye mbadde ngamba tekisoboka bajja kuswala nabo bantu ekibaddeko ku makya ga leero kati nzikiriza buli kimu kisoboka tujja kukeera ku makya nga buli kimu kikoze eki kisobose ku kino ekiguddewo olwaleero simanyi nakyakuzzaako naye ngenda kuddayo mbuuze ssente zaani ze bagenda okukozesa okwarranginga kano akalulu akapya taxpayer kubanga kano akalulu Katonda nsonyiwe sigamba nti Ssegirinya yakola bubi okufa tugenda kwata kakukola emirundi 3 exactly 2021 March 2025 tukaddemu era 2025 okitegeera
sente tigamba nti zibeera zireducinga zigenda ku increasinga every time abantu abagenda okunyigirizibwa mu kalulu kano singa oli bali abantu 5 kati bagenda kubeera abantu 150 kubanga omuntu agenda kubanga musunguwavu agenda gamba no bana abantu katubalage konti akalulu ddala twakola ki twalonda n'omuntu eyalonda luli n'agenda ewaka ayagala alonde asigalewo meaning abantu abakubibwa kibooko singa oli bali bantu 2 kati bagenda kuba bantu 2 wewe yagamba abanupu mwaleeta tipa meaning singa oli mwaleeta tipa 5 kuluno mugenda leeta tipa mmeka 16 oba tipa 5 okitegeera omanyi bw'ogenda okulonda olwo olunaku luba lugenze togenda kukola mirimu gyo kubanga olina okukeera ku makya osimbe line so mugenda kwonoona obudde bw'abantu nti muddamu kulonda mu bintu eby'ekisiru kyogamba Nambi ayagala kutugamba bwe tumuwa polling station ezo 14 ku polling station 197 ezalonda kyogamba obululu bwa polling station 14 bwe bugenda omuwanguza togenda kungamba nti mu polling station ezo 14 zonna abantu abaali omwo bonna baali bannambi still tugenda kusanga Nambi alina obululu 2 Nalukoola 12 Nambi 5 Nalukoola 96 okitegeera so to me it doesn't make sense ate bw'obanga ozze ofollowinga okulonda waliwo elections ezibeerawo ne baconsolinga obululu from 5 districts sigamba 5 polling stations naye 5 districts ne tugenda mu court ne twapiringa court n'ebigoba so njagala muntu aveeyo anyinyonyole bulungi kyogamba 5 districts versus 14 polling stations tebigatta tebirigatta nanti birimu abalondo okitegeera singa Counsel Nalukoola yagenda mu kooti tebandabye mbuzibu bandigambye kimu kyabadde naye because ono omukyala yagendayo right now balaba nga kibakwatako balina okumulwanyisa kyonna kyali kyanjawulo nze aba accepted ono omukyala kyonna kyali mu Uganda kyanjawulo sagala kuinsinuatinga sagala gena mu conspiracy theory kyonna Faridah Nambi kyali kyanjawulo okuinfluencinga court ya Uganda nga tuzimanyi High Court ekyuse akalulu mu favor yo bamuddize entebe okitegeera olina okuba nga oli wanjawulo aba NRM banjitwala bagenzeyo ne babagoba kisoboka ne bagoba nga oli wa NRM olina okuba nga olina ekyenjawulo ekikuliko okuinfluencinga High Court yaffe ekintu ekisinze okunjira ennyo leero bwoddayo mu court sessions zino ezibaddewo Nambi yaleeta abajulizi be nga basuuka ku bajulizi 5 naye nga bw'olaba sessions ezaaliwo bonna baali boogera nonsense waliwo yaleeta ebifaananyi bya Women's Day okitegeera nga byonna bye boogera tebigatta nga ne bw'obitwala mu ssomero omanyi mu ssomero tubeera ne debate nti bw'okwata abajulizi abo n'obatwala mu debate ya P7 abaana ba P7 bagenda kubanyiga naye bano abajulizi kooti teyabagoba yabawuliriza bulungi ne babanyiga abasajja ne bakaaba bakazi ne bakaaba nga kiragira ddala nti babadde planted naye babadde boogera babadde tebabitegeera ne tukita Nambi n'avaayo n'asaba at the end towards the end of the sessions n'asaba nti akalulu kano bakanalifayinge bakasazeemu omusango ne gubanga oguwedde wiiki ewedde tuzuukuka ebigambo Nambi bye yakozesa ssebo kooti bye yakozesezza kasuke nkubuuze katwashuminge kampu ya Nalukoola egenze mu Court of Appeal Court of Appeal nayo neegaana ne baddamu okulonda kuno Nambi kimulekawa ku ground kyanjawulo tekigenda abanga kooti gyabadde nga ina abasirikale abamukuuma nga ina atudde mu CSC ayogera lusungu kigenda aba kyanjawulo ku ground ng'ofeesinze omulonzi gw'ogamba nti yazanyira mu kalulu gwe n'ogenda mu kooti n'ogoba omubaka we kijaba different nnyo Nambi kimulekawa ye Nambi ye muntu gwe mmanyi ng'omuntu ataswala bu video bwafulumanga nga Nambi agenza onoonya akalulu ng'atambula yekka ng'abuuza ku nguudo ng'abuuza ku bizimbe ebisibe ng'abuuza ku electric poles nga takiinaako buzibu so ne ku luno kyemmanyi si muntu musiru tagenda tambula yekka n'obo obusajja tulaba bumutambulirako tebaba bantu ba bulijjo baba bamukuuma kati gwegezaako oteekewo embeera sigamba nti bagenda mumussaako embeera kyentegeeza nti in terms of okulondebwa duli waaba yali asobola okufunayo
olwabiri nkakasa tajja bufuna kuno anti ye Nambi akugamba ye believingamu according to her agamba nedda alowooza ziri polling stations 14 zonna zize exactly ye alowooza yawangula kubanga yafunako obululu 7 n'afuna obululu 4 n'afunako 2 so ali confident ayina eryanya eryo zaali 7 4 zaali 4 twakikubamu ttooki ne tugamba nti woba obba akalulu bana basijja si bagezi akalulu kafollowinga normal distribution nowoona okwata million nambe y'abantu balonde tebigenda kukyuka already twafunako dda insight oba ttooki engeri gye kagenda behavingamu kafollowinga normal distribution ntegeeza ki nti buli woona ogattako numbers zigenda kubehavinga nga zino ezitulina tezigenda kukyuka nowoona ddayo n'ogamba nti zino polling stations 14 bagenda kuzibala always Counsel Nalukoola agenda baali ahead ogenda afuna bwofunyeemu naye era agenda sigala akusinga gigana amagezi geŋŋamba ng'ogenze mu kkooti otaddewo katemba ng'obesinga argument ku polling stations 14 naye banaazibala assuming of course asa ziwangula mwezo polling stations 14 bali bajja muwangulako polling stations nga 13 abekemu kyandibadde kizibu nnyo so bino byagamba nti addayo simanya mbu yetabe mu kalulu baddemu bamulonde agenda fuuka embarrassed kankubuulire tagenda kufuna buluwe bumu kozi bagenda mugwamu engeri gye yabbamu luli anti ye ayina invisible hand nga bw'ogambye kubanga nze kankubuulire ekintu kye mbadde neebuuza up to now tufaaki kubanga akalulu ka 2026 kabuzaayo emyezi tegiwera na myezi 6 why can't we wait lwaki toddayo ku drawing table n'ogamba Nalukoola waba yansinga kubanga yaleeta tipa y'amayinja kati nze kandeete tipa y'enseenene okitegeera lwaki toddayo ku drawing board no restrategizing reorganize yourself nowe programminga buto n'okyusa nti abalonzi leero ngenda bayita wano okitegeera nze iwe nandibadde nkola si byakumala myezi 3 mu kkooti ne mmala emyezi endala 3 mu campaign ne mmala emyezi endala 2 mu kulonda ne muddamu ate ne mulwanira okubala akalo okitegeera so tugenda kumeza nga akalulu ke Kawempe omukulu Nalukoola nga kkooti azzeemu giyingira kangambe mu September nanti kati badabo kye baliko frustration bali ku frustratinga Nalukoola ne NUP kugaba baliyinga ground ya 226 kukumalamu maanyi kumalako ssente kumalira budde bino tebiri ku Kawempe bali mu kuleyinga ground ya 2026 bali tulengezaayo kigenda kujja mu kalulu konna like everywhere already bakigezaako luli ne kigaana nga bamubbira bamuwaako zire ez'enjawulo bateekawo embeera amagye bafrustratinga bannamawulire bali baleyinga ground wekyagaana balina okukifoosinga mpaka nga kikoze otherwise remember kati abantu badde bakirabisizza nga ekigambo protest vote kivuze protest vote balina okufuna engeri yonna gye bakiteeka wansi kyovola abalwanisa in whatever way possible balage nti Kawempe North basobola okuginafuya naye nze kino nkigamba Nambi agenda kutyamu bw'aba yafuna obulukaanana luli ayinza obutaweza 15 kino nkigamba ayinza obutabuweza engeri gyabbamu luli tagana kusobola kubba ngeri yeemu abantu bajja bamubuuse bannakawempe bagenda kukuuma akalulu kaabwe ziri polling station 14 ze yeesibyeko bajja kuzibala afune reality check bazimuwe tulabe ate bazimuwe batya obululu obwo bwaba kibwabula nga ne munaakanaana tiyabuwangula omuba gwaki lwaki omuwa ebintu nga tabideserving omwana Nambi kambuuza abatulaba ebigenze mu maaso obirabye kyemmanyi gana amawulire gaakatandika butandisi eno video weneefulumira ojja bawulidde ebintu bingi nenja kusaba ompe endowooza mu comment section wansi awo ku mbeera ya kkooti ku mbeera gye bayisizaamu Counsel Nalukoola olowooza ki ekiddako tujja bala mu video eddako peace